TV. Karibu sana 11 na dakika 8 masaa ya Afrika Mashariki. Tutakuwa hapa mpaka saa 11 na dakika 38 kuzungumza nawe mtazamaji wa Channel 7 News TV, hususan katika muktadha mzima au masuala mazima ya kongamano. Tunazungumzia lile kongamano la ugatuzi pale mjini Eldoret. Lakini kuna mama yangu hapa Shoshi, kipenzi changu. Furaha yangu ni kubwa sana nikimuona hapa. Yu salama mama Nashukuru niko mzima. Alhamdulillah. Mungu anasaidia. Uendelea kheri, si ndio? Nashukuru. Mimi nikikuona basi mwenye furaha kede kede. Ndio. Yaani furaha inakuwa kede kede. Mbele ya mama. Tafsiri ya kede kede ni nini? Kede kede ni kama kede kede. Yaani kama kede kede. Ndio nataka nijue kede kede. Nakwambia ni kede kede. Nyingi nyingi. Mingi mingi. Sasa kuna rafiki yangu huyo tunamuita Mr. Kede Kede. Yaani yeye ana vitu vingi sana. Ukimkuta huku basi yupo, ukimkuta kule yupo. Yaani yeye huwa hakosekani sehemu. Yaani yupo yani. Ukilamba unaona utamu, ukilamba unaona uchungu. Hivyo yaani ukilamba unaona utamu, ukilamba unaona uchungu. Si ndio? Sema nasi tuko live kabisa. Raila, Odinga, Mheshimiwa Ruto na Gachagua wamekutana kule Eldoret. Lakini viongozi mbalimbali wa Azimio, magovernors wako kule. Ndio tafsiri ya hiki tunachokizungumza sasa. Tuko live kabisa kupitia Facebook page ya Channel 7 News TV. Lakini pia tuko live kupitia YouTube ya Channel 7 News TV. Tuko live pia kupitia Kenya News Alert, si ndio? Niko live pia na Shoshi mrembo, unampata hivyo kwenye mitandao yake ya kijamii kwa maana Instagram, TikTok, Facebook. Facebook hayupo. Facebook yupo. Yuko pia Twitter, yuko lakini hayuko thread. Unaita thread. Napenda hiyo. Sina kusikiliza Mimi niko Facebook. Ndio. Niko YouTube. Ndio. Niko TikTok. Lakini kuna kale kaliingia juzi. Ka thread. Huyu producer wangu akasema kanaitwa thread. Alikwambia kanaitwa thread. Ni thread. Basi mimi nilikuwa uona kaita thread. Uona kaita thread kwa sababu usipendi vitu vipya wewe. Sipendi. Kwa nini usipende? Najua mimi napenda vile vya kuzeeka. Ndio. Kweli? Basi tuko live kabisa na unaweza ukashiriki nasi kuhusiana na hili swala zima la kongamano la ugatuzi mjini Eldoret. Lakini taarifa mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya taifa letu la Kenya tunazidi kukujuza na kukuhabarisha mtazamaji wa Channel 7 News TV. Lakini ziko taarifa tofauti ikiwa ile taarifa ya yule mama yule ambaye amevunja rekodi ya mapishi. Ndio. Sasa yeye huyu mama kutoka katika kaunti ya Mombasa nadhani bila shaka. Si ndio Najua mimi. Unamfahamu kweli? Namfahamu. Sikiliza hii taarifa nyingine. Inakwambia hivi. Mkenya avunja rekodi ya mpishi kutoka Amerika. Listen. Mpishi kutoka kaunti ya Mombasa amevunja rekodi baada ya kupika kwa muda wa saa 95. Anaitwa Bi Malia Mohammed. Atakapoidhinishwa na rekodi ya dunia ile ya Guinness, atakuwa ndiye mpishi aliyepika nyumbani kwa saa nyingi zaidi. Rekodi ambayo Marekani Ricky Lumpkin, yeye anatoka jimbo la California, aliweka mnamo Disemba 2018 alipopika kwa masaa 68 na dakika 30 na sekunde moja. Ni moja ambao Bi Mohammed alivuka siku ya Jumatatu baada ya kutumia saa 68 na dakika 30 na sekunde 2 kupika, si ndio? Hivyo ndivyo ambavyo taarifa hii inatuambia. Sasa sio kuidiscuss sana, kujadili sana. Lakini tuko na taarifa nyingine ambayo inasema pigo kwa Gachagua, mswada ukilenga kuzima ajira kwa wenye hisa serikalini. Lakini iko taarifa ambayo inasema pia Rais Ruto amtaka Mandago na wenzake wabebe msalaba kuhusu wizi wa fedha za wanafunzi kusoma Finland, si ndio? Fanya vibaya sana. Hiyo ni taarifa ambayo pia inatakiwa uifahamu kwa sababu taarifa hiyo tulikuwa nayo siku ya juzi. Wiki iliyopita, si ndio? Tulikuwa na hii taarifa ambayo inamhusu Mheshimiwa Mandago na baadhi ya viongozi wengine ambao walikuwa na msala wa wanafunzi kadhaa. Walirarua. Ni kurarua. Tulivyozungumza kwa hasira ni kularua. Kulalua pesa za wanafunzi bila kweli.
Kweli nimeona nguvu ya mzazi. Maana ni sisi tunaumia na ni si ndio? Kwamba maumivu haya yanahusu wazazi pamoja na wanafunzi. Lakini mzazi anahusika kwa moja kwa sababu yeye ndiye mtafutaji. Kuna wazazi pale walikuwa wanalalamika wameuza matrekta. Kuna wengine wameuza mashamba. Kuna mama alisema sina hata ameuza hata jembe, ameuza panga. Yaani kila kitu pale ndani ya nyumba. Ndio. Ili mtoto afanye nini? Asome. Kumbe kuna mafisi kule wanararua pesa, si vizuri jamani. Ndio. Tuhurumieni. Pesa hakuna, tunafanya vile ili watoto wetu waje watusaidie. Lakini sasa unakuta kumbe kuna watu wanaona huyu ameuza tractor. Unafikiri tractor ni how much? It's a lot of money. Yeah. Shamba nimeuza, nitalima wapi? Nauza ile nijue mtoto wangu akija kifaulu basi ataninunulia nini? Shamba. Ndio. Masomoni haendi, pesa haijulikani, aliyechukua kila mtu si mimi ni nani? Sasa hiyo taarifa mimi nilikusomea tu kwa juu kwa kuigusa tu katika vichwa vya habari kwamba Rais Ruto amtaka Mandago na wenzake wabebe msalaba kuhusu wizi wa fedha za wanafunzi kusomea Finland. Hii taarifa inasema hivi, Rais Dr. William Ruto amependekeza kwa miongoni mwa county kwa viongozi wa county ya Uasin Gishu walioiba pesa za wafadhili watoto kusomea Finland na Canada kubeba misalaba yao. Kuna msanii mmoja kule Tanzania anaitwa Harmonize. Yeye aliimba nitaubeba msalaba, nitaubeba msalaba wa dhambi, nitaubeba, nitaubeba, tazikwa nao peke yangu. Asante mama. Asante. Sasa hii taarifa inazidi kwenda kwa kina. Anasema akizungumza na alipozuru Eldoret leo, Mheshimiwa Rais amezuru Eldoret. Na alipozuru Eldoret katika kongamano linaloendelea na ugatuzi, lile kongamano la ugatuzi, Rais Dr. William Samuel Ruto alitaka viongozi hao wajipange mapema na kurejesha pesa walizoiba, la sivyo wataingia mashakani. Na sasa kama hawana watajua wajui. Si pengine kuna ile nilikula lakini nitalipa. Pengine wapewe muda watafute. Ulikula lakini utalipa. Utalipa alafu wewe sema siara mama wewe. Si maziara. Wewe utauza nyumba yako. Sasa utauza nini jamani? Utauza nyumba, watu waliuza matrekta mama. Basi wazazi wanisamee. Hatukusamei sisi, unasemaje? Sasa pesa iko wapi? Tukufunge au unatulipa? Sifungiki. Sitaki. Utakaa ndani. Siwezi. Ndani utakaa, tunauza mashamba yako sisi. Sasa mimi lazima niwaite wale niliokula pesa zao niwaambie nipeni muda miaka 3 tutakuwa nishalipa. Kuna ubaya? Ubaya upo. Ubaya upo. Kwanza Mandago mwenyewe uko ndani. Chukua hizo. Jamani. Mandago yuko ndani tayari. Jamani mapema haya. 3 hours zilizopita. Ako ndani. Shika. Sukuma ndani. Sasa nikwambie kwanza Senator Mandago mwenyewe alizungumza. Alikuwa anazungumza kwa Dr. Gachagua. Usanigish kule after Finland saga. Sasa msikilize kwanza. Msikilize kabla hajakamatwa. Afu baada hapo tutajua nini kimejiri. Twende tukamsikilize Mandago. Sasa pia naye kusalimia nyinyi, karibu. Bas, Your Excellency, karibu nyumbani. Unajua wewe ni mtu ya bonde la ufa. Kidogo nilikuwa na wasiwasi wakati umekosa kuja area hii. Unajua tulikuambia kazi yako inaanzia Nakuru mpaka Turkana. Sasa ishi area hii. Ya pili, Your Excellency, tunakushukuru kwa ile kazi wewe na rais mmepanga. Kwanza kama wakulima tunataka kushukuru wewe na Mheshimiwa Rais. Tunajua tayari Wizara ya Kilimo mmeagizia hao wakulima dryers ya kusaidia maneno ya mahindi iwache kuharibika wakati imefunwa. Sisi tunataka kushukuru. Ya pili, Your Excellency, mambo ya barabara hapa tunashukuru kwa sababu tunajua ile ilikuwa imeharibika miaka 5 iliyopita. Mtaturudishia maradufu ya ile ilipotea. Mheshimiwa Naibu ya Rais, ile bypass tulipewa hiyo ya Kapseret kienda Cheplaskei ilikuwa ikuwe dual, lakini wakati handshake ilikuja ikazama. Pesa ikatolewa hapo ikapelekwa barabara ya Rongo Isebania. Kwa sababu wewe na rais sasa mmekuja, hiyo bypass mtuwekee dual, Eastern bypass dual,
ile dueling ya Sergoit mpaka Kapsabet, Your Excellency, hata ingewezekana iende mpaka Kabarnet, irudi Nakuru na iende Isiolo. Ndio hii Kenya ifungue, hii dunia yote tufungue. Wewe ni mtu ya kazi na hakuna kazi na kushinda. Kwa mambo ya mahindi, Your Excellency, umesikia vile wanasema. Sisi tunasema kwa sababu wale walishinda kwa maandamano, tukakosa watu ya kupalilia mahindi. Bei ya mahindi wakule kwa bei yenye iko kwa soko. Wakishukisha sufuria, wakikuta mahindi ni 6,000, wanunue na 6,000. Mambo ya kusema itateremuka, wangoje next year. Sasa wamechukua mbolea, next year tutakuwa na hawa sasa. Sasa tunaweza fanya discussion ya bei. Kwa saa hii, they are not part of us. Sisi tukua kwa shamba, wakikuwa kwa barabara. Wakule ugali kwa bei ambayo iko kwa soko. Ya mwisho, Your Excellency, tunakukaribisha kwa Devolution Conference. Kwa sababu Devolution Conference itatupa nafasi kuangalia ile mambo ya ukatuzi, mahali tumefika na mahali tunaelekea. Ya mwisho, Your Excellency, tunaunga kura. Na mimi nataka kushukuru Chairman na Director General. Your Excellency, kuna wakati hii kura karibu iondolewe kwa sababu ilikuwa inafanya devolve function. Lakini tukasema national government and county governments must cooperate and collaborate. Hawa wamefanya kazi mijini hapa Kenya nzuri. Tunaomba waunge mkono ukiwaongezea pesa kwa sababu nataka kuwa city, Your Excellency, na ulisema hii serikali ni ya shares. Na unajua hata sisi shares yetu iko hapo number 2 karibu yako ya Mount Kenya. So kwa hivyo barabara ya hapa ilingane na shares. Sama wananchi mnasemaje? Si share yetu ni namba 2 ya kwa Rigiji. Si pia sasa sipate barabara yetu kulingana na share. Na uambie Waziri Murkomen, Your Excellency, anatengeneza Kenya. Hiyo ni sawa, niliona hata huko Bondo, lakini funza onyesha formula ya shares. Hii formula ya shares ndio Murkomen anafanyia kazi. Ama mnasemaje? Si Murkomen mchapa kazi. Tunashukuru sana waziri. Wewe unajua wewe ni waziri wetu kuanzia hapa mpaka mwisho ile dunia nyingine. Na sisi tunakutegemea na tunajua mambo yetu nafika kwa serikali. Tuko na Senator, Your Excellency, jirani Senator Cherargei. Huyu hawezi ongea pale, hawezi onekana, lazima tumzukume asimame hapa kwa dakika moja. Senator Cherargei. Mama yangu. Umemwona governor? Nimemwona. Umemwona vizuri mheshimiwa Kashiba? Tumbo mpaka ninataka kutoboka. Walizungumzia tumbo, mimi nazungumzia shibe jamani. Shida iko wapi? Shida iko. Kashiba sana au? Kashiba vibaya. Si ndio Hata miaka 3 bado. Tayari tumbo linatoboka. mtu ashatuonyesha yale ambayo anayahangaikia. Lazima. Unatuhangaikia sisi, unahangaikia nini wewe? Tumbo lake. Sasa watu wanataka hela zao. Watu wanataka hela zao, hawataki masiara. Unaona nini kama ingekuwa ni mimi? Mimi naenda namwambia mheshimiwa hapa stoki. Ndio? Sitoki, nipe pesa zangu. Nipe pesa zako. Mimi mwanangu nataka some. Miaka juzi umepiga kura, unataka kura, tumekupigia kura. Leo hii hatuoni chochote. Nilikuwa unaona wapi wewe? Tupe hela sisi. Sisi tunataka hela zetu. Moja kati ya video ambayo imesisimua kweli kweli baada ya kuzungumza na baadhi ya wadau tofauti waliotutafuta direct kupitia Channel 7 News TV, ni ile video ambayo imeonyesha Mheshimiwa Rais sasa anatoa exclusive zake juu ya Mandago, si ndio? Na anamwambia bwana Mandago hapa tunatakiwa fedha zao. Aliyeuza shamba na arudishiwe hela ya shamba. Aliyeuza trekta na arudishiwe hela ya trekta mpaka fedha irudi. Lakini sasa kama hana atajua ajui. Hana tayari ashako ndani. Na kuambia kutoka hii utaona video ambayo mheshimiwa anaonekana yuko ndani. Yuko ndani. Mheshimiwa Mandago ndani. Naenda pika chakula nimpelekee. Ndani. Sikudanganyi. Wewe utaweza? Kwa nini? Utaweza? Chakula nini pale ndani? Mimi nampelekea nikimwekea chakula nimwambie wewe mheshimiwa, mimi nakuletea chakula, nataka hela zangu. Kuna kumbe nao nadai. Nikajua unapeleka chakula kama mwanafamilia. Si mwanafamilia, nataka pesa zangu. Niliuza hata mimi ng'ombe. Ndio? Ndio. Sasa tumsikilize Mheshimiwa Rais. Anakuambia kuna kubembeleza kiongozi hapa. Hakuna. Usiwabembeleze kabisa. Leo alivyotua pale Eldoret, kazungumza na wananchi wake. Hebu tumsikize Mheshimiwa Rais, baadaye tutarejea. Ndio. Sasa mambo ya uchunguzi inaendelea. Wale wote, kama kuna mtu alikula hiyo pesa, ajipange kulipa mapema,
ama ataingia mtabani? Ndio. Hakuna maneno ya kubembelezana. Pesa ya ng'ombe ya mtu ama aliuza shamba, lazima arudishiwe pesa yake. Lakini hapo mbele, wakati uchunguzi itamalizika, mimi nitaona vile tunaweza kusaidia wale watoto ambao wamehusika na hii matokeo. Ndio. Nitaona vile tutaweza kuwasaidia hawa watoto, kwa sababu ni watoto wetu na ni watoto hawana hatia na ni watoto innocent. Si ndio? So tutawapanga vile tunaweza kuwapatia scholarship ya nyumbani hapa waende wasome ndio tuweze kuendelea na mambo yao. Lakini sio kumaanisha ya kwamba wale waliiba pesa watahepa. Hawawezi. Hapana. Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja. Kila mtu jitaka tuko nikina mkini bachi. Wasio kwa leba mapema. Kosakia. Unaona? Huwezi kubali hiyo story, mimi siwezi kubali. Kwanza wanatuletea aibu. Ndio. Kuna watu bure kabisa. Ama namna gani? Wanatuletea aibu. You know? So, lakini mambo iko na polisi, mimi sitaki kusema sana, tuendelee namna hiyo. So, asante sana, Mungu awabariki na wapenda. Hivyo ndivyo ambavyo Mheshimiwa Rais mwenyewe amezungumza kwa mdomo wake kwamba wale ambao wameathiriwa na hili, serikali itafanya mpango, basi kama ni scholarship wapewe scholarship. Mambo mengine yaweze kuendelea. Ameongea vizuri. Lakini wale ambao wanahisi wamechukua hizi fedha wasihisi kama wamefanikiwa. Hapa hamna kufanikiwa. Amesema kitawaramba, lazima wachukuliwe yani lazima wachukuliwe hatua za kisheria. Na hivi tunasikia sasa Profesa Mheshimiwa Governor Mandago yuko ndani. Ako ndani? Ndani. Sasa Joseph Dalton anasema uongo. Usiwaambie watu uongo. Anaongea ile iliyopita ile. Juu yule kiongozi ambaye alikuwa anateta na yeye kwake, si ndio? Mandago wetu. Alikuwa anaongea na tumbo lake liko namna ile. Kwa hiyo huyu anasema uongo, mheshimiwa uongo. Ambia atulia, tusitaje majina ya watu bwana. Mbima Adan Luke anasema ni ukweli. Lakini James Agwenyi Senior anasema mimi sikumuona Raila Amolo Odinga. Wapo viongozi wengi wa Azimio pale, lakini mheshimiwa Raila naye ana ratiba yake siku ya Alhamisi. Siku ya Ijumaa ratiba inakuja inafungwa na Dr. DP Gachagua mwenyewe, sawa Lakini baba Brightney anasema president and his DP are going to campaign until 2027. Wakenya wako happy. Lakini mwenje Shadrack Romney anasema hii imeenda. Sidhani hiyo maneno. Anaitwa Jeff Omoni Siaya. Lakini Oni Allah anasema what for? Anaitwa Osinya Wafula Kennedy anasema wacha ama ametumwa na watu wa nation ukaenda danganye au watu hapo Eldoret. Anazungumza na Mandago. Lakini huku na kule kuna taarifa, kuna comment inasema Miss Jui huyu mwingine Kime Mramba. Sawa, tunazidi kupokea comments mbalimbali na jumbe mbalimbali kutoka kwa mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV, YouTube pamoja na Facebook. Lakini tuko live kabisa hapa na iko video ambayo inamuonyesha mheshimiwa Mandago kawekwa chini ya hatia. Ndio. Hii hapa hii video. Inastahili? Ndio. Cheki kuna power bank. Nilikuwa nachajia kwa gari. Uko na mahali pa kuchaji? Sina power bank.
Nimeambiwa plane leo. Ni leo? Napenda. Hata ndio muhimu. Uko votana na shududha? Nilikubali rushwa. So uliniambia ukulagi nini handout? Nilikubali rushwa. Ulisema wewe na handout hapana. Kwa nini kesho na lazima ujue kama Mkenya? Unaambia mimi ni Mkenya na nahitaji right au hapa right. Hapa right to serve this government. Yes, mtazamaji wa Channel 7 News TV. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yanazidi kwenda. Anaitwa Mandago, yuko na namna fulani vya kipindi hiki anapitia mchecheto. Maana haitwi mchecheto. Unaitwa nini? Kimewaka. Sema kimeumana. Kimewaka. Kimeumana. Kimewaka. Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kuendelea na kutikisa vichwa vya habari mbalimbali nchini na nje ya nchi, lakini ziko taarifa mbalimbali katika magazeti tofauti tofauti na taarifa mbalimbali ambazo tumeletewa na maripota wetu pande tofauti tofauti. Lakini yuko mama mmoja tutamzungumzia bwana. Tutamzungumzia baadaye. Basi sawa. Yuko mama mmoja makamu kama yako hayo. Ndio. Yule mama akakamatwa na fedha shilingi milioni 19 cash. Anakamatwa nini hiyo pesa? Akakamatwa na mizigo fulani ya bangi. Hapana. Sio nakwambia. Amekamatwa hapa pake. Yaani mimi ndo nakwambia aitwa Mathere huyo, Mathere. Hadi Google inamtambua huyo. Tajidondosha mimi nitajiangusha. Yaani ukimtaka una pin. Mimi nitajiangusha. Au sijiangushe bwana mtoto. Mimi najiangusha sasa. Ako kazi bwana. Tutakula nini kama hawezi kuwa kazi hivyo. Ni kazi bwana. Kazi ni kazi. Hata ukiuza pembe ni kazi bwana. Nini wewe? Kwa hiyo maana yake ni kwamba si ako kazini. Wacha fanye kazi. Kwa hiyo kazi iendelee. Kazi iendelee kama kawa. Si ndio huyo shosha anakuambia kazi iendelee kama kawa. Hatujui dhumuni lake. Rais Ruto amtaka Mandago na wenzake wabebe msalaba kuhusu wizi wa fedha za wanafunzi kusoma Finland. Rais William Ruto amependekeza kuwa viongozi hawa wa kaunti ya Uasin Gishu wawape walioiba pesa za kuwafadhili watoto kusomea Finland na Canada kubeba misalaba yao. Lakini akizungumza alipozuru eneo la Eldoret katika kongamano linaloendelea kwa ubaguzi wa kwa ugatuzi wa Rais Ruto, alitaka viongozi wao waipange na mapema tu na kurejesha pesa walizoiba, la sivyo wataingia mashakani. Wacha waingie kwenye shida. Ndio. Unakufahamu vizuri mashakani. Mashakani ni mahali ambapo huwezi toka wewe. Paka usalimishe mambo yako yote. Huwezi kutoka mpaka utaibaje pesa za wanafunzi jamani? Mbona watu wako na sijui ni mitihani ama ni nini? Michezo. Utaibaje mtoto huyu ataka kusoma? Wewe hapo umeona tumbo lako waenda kulijaza pesa za watu, utazilipa. Na watu wana vitambi fulani hivi, tunavita vitambi mbonyeo. Kama unafutia simu namna hii. Hakuna kitu kama tambi hilo. Yaani wewe ule pesa mwenzako kule yalala njaa. My friend, tutawaletea chakula. Lazima tuwapelekee jioni. Si wako ndani ama? Wako ndani. Msijali, mimi niko nitawaletea food ya jioni, msikule hapo. Mimi nitapika. Lakini pesa walipe. Ndio. Sawa bana, hongera zake
Hongera zake Shoshi kwa kutaka kutengeneza hayo makuli na mapishi. Anaitwa Stevo Muli anasema mimi sijui. Kibo mwendeti Staraya Isaac Kimemramba. Hajamalizia huyo. Sawa. Tuachane naye. Anaitwa alikuwa anaendelea pale chini. Oi Wafula Kennedy, Osinya Wafula Kennedy, Ombina Adan Lucha Raila hata deputy president haijakuwa muache kudanganya wale raia ambao sijaelewa anachozungumza huyu. Anazungumzia viongozi. Frederick Owa anasema Frederick Owa Bungoma wachunge hizo live. Lakini kila tena anakuja kwa mara nyingine na ana comment kwamba we ni uongo mtupu Mandago. Basi hivyo ndivyo ambavyo mambo yanazidi kutiririka na kunoga. Sasa anajaribu kuzungumza na producer wangu kama kuna ile video ya Mheshimiwa Rais. Watch ya Mheshimiwa Rais unayo ile ya watch Ruto's point man Mandago. 3 others currently at Nakuru DCI for security after hii tushacheza hii. Hii tumeiangalia. Sasa picha za yule mama tunaweza tukamzungumzia sasa. Tuna nini sasa huko? Lakini wacha tuongee. Lazima tuongee kumhusu yeye, lakini atuambie kuna nini kule. Huyu mama bwana, kisa chake ni kisa ambacho kinasisimua. Yani kisa ambacho kimesisimua. Yani kimesisimua namna kwamba huyu mama ameonekana amekamatwa nchi ya Kenya kwa ujumla. Kakamatwa huyu mama na kikusi chake na kikundi chake yeye anawajua, lakini huyu mama kakamatwa cash na milioni 19. Wanamkamatia nini? Hiyo pesa wangechukua serikali kanunua maunga tukala. Si ndio? Sasa milioni 19 huyu atakuwa na hujumu uchumi. Ana hujumu uchumi. Eti milioni 19. Na kuna mama hajakula, kuna mama ana problem ya school fees. Hebu leteni hizo pesa jamani. Wewe ungekuwa nazo hizo sasa ungefanya nini? Mimi? Haraka haraka. Natoka nenda kwetu. Kwenu unaachika kwenu au? Unaachika kwa mmeo? Unaachika kwa mmeo? Kwani ana nini? Naachika. Leo tena ana nini jamani wewe mjomba uliko huko? Unamsikia mkeo kwa kwambia una nini anakuacha tu. Bwana cheza chini. Niongea chini. Wewe mbona umesema ana nini kwa nguvu? Kwani ana nini? Milioni 19. Utaniambia nini wewe Mona? 19 million. Must be joking. Hizo fedha zichukuliwe ziwekwe kwa serikali ili kuna watu wanahitaji pesa kama hizo. Si ndio? Sasa mnamwachia mtu mmoja na milioni 19 ako na magari, ako na nini, magunia ya kazi gani? Na sisi tuko ambao tunahitaji fedha kama hizo. Ndio. Hapana. Inabidi ukishikwa na kitu kama hiyo, wacha serikali ichukue hatua ya kuwa wakuulize umetoa vipi. Ama haiwezekani chukueni leteni huku vijijini. Ndio watu wafaidike. Ndio. Anasema hivyo Shoshi, leteni huku vijijini watu wafaidike. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 37 masaa Afrika Mashariki. Muda ushatutupa mkono, lakini sisi lazima tuzungumze na wewe kidogo ya mwisho ili tukikuacha hapa tupate energy na turudi baadaye kwenye Shoshi akiwa chumbani, lakini kwa studio hapa kwa Shoshi chumbani ndani ya studio. Ndio. Jingle fulani hivi. Letwa? Mi basi. Rudia bwana. Jingle. Hiyo unajua nani kasema hiyo? Eugene. Producer wangu kanifundisha. Anasema usiseme jingle, sema jingle. Jingle. L. It should be silent. Jingle. Kama unaweza kufanya Kiarabu basi hiyo lazima. Alhabibi ahla mutahash kadha. Sana mudarga hachi mihala. Shughuli imeisha hiyo. Anakuambia anaitwa nani huyu? Anaitwa Stefan Barwan, anasema tuko live. Uko live kutoka wapi Stefan? Tujibu na sisi tujue. Tunapoanzia kucomment basi tujue ni wapi tunazungumzia, siniwe. Lakini mambo yamenoga huko. Kwambia tulimeza Jubilee lakini hatuwezi meza ODM. Fani DP Gachagua cracks Wasinikishu resident. Hii hapa video, ndio. Tukitoka hapo sisi tunakuja kukuaga tu hapa, tunaachana na wewe, endelee kuenjoy mambo mengine.
weke nguvu. Si mnajua hata ile ya Jubilee tumemeza. Si mnajua tumemeza Jubilee. Ili hatuwezi meza na ODM itatukoroga kwa tumbo. Tumeze ODM ama tuachane naye. Basi mmesikia tumetoa taarifa. Tumemwambia huyu Aaron Cheriot, Kimani Ichung'wa, huyu Ses Barire, mwende msungumuze na hiyo watu maneno yenu. Lakini mambo ya handshake msijaribu kuletea sisi. Mmewaambia mtaka kusikia handshake? Na nusu mkate. Hebu muoneshe huyu gavana anaitwa Karinda hamtaki. Sasa wewe Aaron mmesikia. Hawa raia ndio wenye kusema na hao ndio wanasema ndio msema yote na msema kweli. Na neno yao ni final. Wamesema handshake nusu mkate hakuna. Sasa msungumuze hiyo maneno mengine. Hiyo mzee mpange vile ataenda Bondo. Mpange muulize kwa nini amechelewa. Ama anataka yuko kwa Urubaru. So asanteni sana, wacha tumsikize waziri wetu Kipchumba Murkomen. Watu wa Eldoret. Huyo ndio mheshimiwa makamu wa rais. Anamaliza hivyo na anamkaribisha waziri wazungumze kitu. Lakini hivyo ndivyo ambavyo anasema kwamba hakuna haja ya nusu mkate. Hakuna haja ya tunataka mkate mzima sisi. Mkate ashibisha. Si ndio Iko taarifa ambayo nilikusomea, lakini taarifa inasema kuwa Mkenya mmoja amewasilisha ombi katika bunge la kitaifa akilitaka lipendekeze kupigwa marufuku kwa mtandao wa TikTok nchini Kenya. Avidai anawazungumza maadili TikTok nchini Kenya, akidai mtandao huu unavuruga maadili haswa miongoni mwa vijana. Bob Ndolo ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa shirika la kutoa ushauri la Bridget Connect Consultants anasema mtandao huo ni hatari kwa ukuaji wa watoto sababu unatukuza vita, picha za ajabu, matumizi ya chuki, lugha chafu na mienendo mibaya miongoni mwa wafupi. Umenielewa Umenielewa vizuri? Anakuambia hivi, kwenye ombi lake lilosomwa bungeni Jumanne alasiri na Speaker Moses Wetangula, amesema kwamba Bwana Ndolo pia anasema vijana wametekwa na mtandao huo wa TikTok kiasi kwamba wanadidimia kimasomo au kuzongwa na matatizo ya kiakili. TikTok ina nini jamani? Shetani. Jamani. Huyu mtumiaji maarufu na mimi kila siku ananiambia waambie niko napatikana kama Shoshi Mrembo TikTok. Muda sio mrefu katoka kuingia live hapa. Anatuambia masuala ya ushetani. Nani? Jamani. TikTok shetani. Watu sikize walali. Wewe vipi inakuaga vipi? Nakwambia au wewe unaweza kucontrol? Nielewe. TikTok ni shetani. Na hata wafanye haraka maana urongo siku hizi kumekuwa na mambo ambayo hata hayastahili. Kuna watu TikTok si watoto wadogo peke yao. TikTok ni ya kila mtu. Lakini sasa unakuta watoto wadogo wameona ni kama mahali pa hapana. Wacha ifungwe. Wacha ifungwe. Hata mimi pia niko kwa huo msaada wa kuongea. Wacha ifungwe. Mambo mengine pia tutakuwa tushapumzika. Huwezi fungua TikTok mbele ya watoto wako. Kwa nini? Mbona mwatuaibisha jamani? Watu na akili zenu, muna mama zenu, mna watu wenu wa karibu, lakini unafanya jambo mpaka mtu akiona anaona hapana. Wacha ifungwe, mswada upitishwe haraka sana. Sasa kwa hiyo TikTok wewe unaona waachane na sisi. Binafsi wewe unaona hivyo? Naona. Mtandao gani uko safe? Facebook. Hakuna mtandao mzuri. Kila mtandao ni mbaya, lakini TikTok intia fora. Jamani. Mwenye sijui nini yumo. Mwenye sijui nini sasa. Wacha hivyo. Watu wamepotea hawalali. Si wake, si waume. Jamani, unangoja mwanamume wewe aje chumbani, yuko sitting room ni? You are smiling. Uko TikTok. Uko TikTok unafanya nini? Zamani wanaume walikuwa wakiingia by saa 3 wako ndani ya room. Mwaongea katiba tutapitisha vipi? Shamba tutalilima vipi? Watoto siku hizi watu hawaongei mambo ya familia kwa sababu ya TikTok. Ifungeni.
hata mimi pia nitalala. Wacha ifungwe. Unakana hulali wewe? Mimi nalala kidogo. Sasa hata mimi nalala kidogo lakini sisi. Huyu mama mimi ananichosha. Sasa kuna video ambayo tunayo kwenye masuala ya TikTok Ndio. Hebu tutazame anakuambia hata mimi niko TikTok bila aibu. Kwani dhambi? Sio wewe. Nani? Uko na mwenzangu? Yuko mwenzio kwa TikTok. Hebu tutazame video tarejea. Shoshi. Ongera sana kwa TikTok. And Honorable Speaker, as you have said, the petition is well in the House. And the Mr. Ndolo who has sent that petition is well within his rights. But Honorable Speaker, TikTok, as you read that petition, Honorable Speaker, I noticed that the Honorable Njeri Maina was actually on TikTok. Is that correct? Go on. Honorable Speaker, many of us, including myself, Honorable Speaker, I am on TikTok. Unashamedly. And my deputy whip here says she's also on TikTok. And there is nothing criminal, there is nothing evil being on TikTok, Honorable Speaker. I am also on Snapchat, Honorable Speaker. And all these apps are my teenage daughters who have downloaded them on my phone, shown me how to use them. Therefore, Honorable Speaker, as much as I feel what Mr. Ndolo says, there could be an element of abuse of all these apps. But Honorable Speaker, we cannot, as a House, preside over the banning, outright banning of any app. We cannot fight with technology. Honorable Speaker, what probably Ndolo should have done is to petition the House, and maybe that's what the relevant committee should do, is to look at ways how you regulate the use of these apps, how you restrict the age groups that will be able to use these apps, how the Communications Authority of Kenya and the ICT authorities will be able to regulate the content that is being uploaded for viewership, to be able to view, for age groups that are not supposed to see certain content, are not able to see. But Honorable Speaker, outright banning will also be killing careers. Honorable Speaker, I know, and I've been to some establishment in Lavington where they have established a digital village. And in fact, around the country, Honorable Speaker, it's part of government efforts to establish studios where young men and women back in our villages can have studios where they can create content for use on TikTok, on WhatsApp, on Snapchat, and all these other apps, Honorable Speaker. And there are many young Kenyans who are earning a living from this, all these apps. Honorable Speaker, the content creators that even government now is tapping onto their resources in terms of revenue generation, Honorable Speaker, is because even government now appreciates that this is now an industry where we can even raise money from. I have seen young Kenyans earning to the tune of 300,000, 400,000 shillings on account of the people who are following them on TikTok. And therefore, Honorable Speaker, we just need to regulate the content that young people or small children who are underage are able to view and how they can use these apps. But the outright banning of TikTok or indeed any other app, I think is going way beyond our call of duty, and we should encourage. And also parents should take charge. That is why as a parent, I'm on TikTok. As a parent, I'm on Snapchat. And indeed, it serves very well if you are a good father. Because now my daughters are able to tell exactly who I am on Snapchat. They told me they had downloaded it so that they can tell exactly where I am at any point in time. They're able to track my movements. They're able to know when I'm coming home. Although at times, Honorable Speaker, depending on the circumstances, I have to switch off the location services. Because at times you also need to be a typical African father and appear home unannounced. Therefore, I knew my young daughters were also doing this so that they can also track to know when I'm about to get home. But I want to encourage parents like myself, Honorable Speaker, to also appraise themselves of the developments in the technological world so that we are not caught unawares and we are able to see the content that our children are being able to access.
and therefore want to urge the committee to look more towards regulation of the use of these apps and the content that is being uploaded, who are able to access that content, Honorable Speaker, and also for government agencies to ensure that if you upload content that is not desirable for young people, you are heavily fined and probably even banned from using that app, so that you don't become a serial abuser of children and underage people using these apps. With those many remarks, Honorable Speaker, I beg to support that petition with the amendment that we do not consider the outright banning of any app. Thank you, Honorable Speaker. Sio, umenielewa eh? Nimekuelewa. Baada ya kupata ile nafasi ya kuweza kuzungumza akazungumza. Ndio. Huyo ndo Kimani Ichung'wah. Akipata nafasi ya kuzungumza anazungumza. Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah. Amezungumza. Anaitwa Kimani Ichung'wah. Lakini kuko na kijana mmoja, sijui kama ulipata kusikia, kuna wakati huyu mheshimiwa alienda kwa shule fulani lakini akakataa kusalimia. Sasa kijana sahi ako na makasiriko sana. Anamkasirikia nani? Sakasirike kwao. Kimani Ichung'wah hakusalimia. Wakati ndo kiongozi wetu ndo kiongozi wetu wa huko. Na shule kubwa kwetu huko ndo hiyo. Yeye anashindwa kuijua. Na hakuweza kusalimia. Tunamwona anatupita hivi, anatupungia mkono na hii. Na kuna secretary alienda akamwambia kuna watoto wa nyumbani. Na sisi tulikuwa watoto. Akakataa kabisa. Akasema mimi niko busy. Ukimtendea kosa sawa. Sasa huyu bwana mheshimiwa Kimani Ichung'wah kokote uliko, itabidi utafute huyu kijana kwa sababu ako na dukuduku. Yaani kwanza aitafute ile shule akaomba msamaha kwa watoto, maana kijana kila kimwona roho yake ataruki. Sira huyu Kimani Ichung'wah kokote uliko. Kimani Ichung'wah kuna mtoto mmoja ulienda kwa shule fulani, ukakataa kusalimia hao watoto. So hivyo. Kwa hivyo tunataka Kimani Ichung'wah, mahali upo tafuta hiyo shule uende kaombe msamaha. Ile shule ilienda bungeni. Sasa bunge lilikuwa linaendelea, yule naibu speaker alisema tunatambua uwepo wa wanafunzi wa shule fulani kutoka sehemu fulani. Kimani Ichung'wah. Sasa Kimani Ichung'wah ile shule inabidi aijue kwa sababu si ni kwake, jimbo lake. Sijui wapi. Sasa iko taarifa ambayo mheshimiwa rais akasema hapana. Lazima niwaambie kwamba msiseme sikuwa warn. Ndio. President Ruto against corruption after hakutaja mtu lakini aliwarn. Yani msiseme sikuwa warn. Aliwarn watu, be careful with the leaders you chose. Not only that, be careful with that corruption. Ndio. Corruption business. A very big corruption in Kenya. After Mandago's arrest. Tazama hiyo namna ambavyo mheshimiwa rais amezungumza. Tukirejea tunakuja kufunga show na wewe baada ya kuangalia video moja ambayo tumekutayarishia. Karibu sana mtazamaji. Human capital to drive our economy and to drive our progress. How do we do it? Number one, we made a conscious decision this year that we are going to invest more in sharpening that human capital by investing more in education. It is the reason why our budget this year on education went to 630 billion, the highest in the history of Kenya. Because that human capital cannot become what it is unless it is sharpened using training, education, knowledge acquisition. It is the reason why we have hired 56,000 teachers. It is the reason why we have changed our funding model so that we make sure that it delivers much more accurately on the aspirations that we are looking for, on the skills that we are looking for. But we must be intentional about, as we invest in education and training of our human capital, we must be intentional on when they leave school and college and university, we must also be intentional on job creation. And for the first time, that is what we have done. We have been intentional. That is why we have the housing fund, so that we can generate 1 million jobs using our housing plan, number one. Number two, that is why we are intentional about digital jobs. You heard
the earlier presentations here, we intend to create another 1 million jobs in the digital space. That is why we are going to be investing in at least an ICT hub in every ward. I want MCAs to listen to me. You must demand where is the ICT hub for your ward. We are working with the members of parliament. We are working with the ministry so that we can have 500, 1,000 young people around our ICT hubs for digital jobs. We have huge opportunities for digital jobs. Number 3, and before I go to number 3, I have also asked our friends, the county governors, that we also want to tap into the vocational training centers under the county governments. We want the vocational training centers to be also hubs of ICT. We would want to invest in at least an ICT hub in every vocational training center so that, again, we can train more, we can use technology so that this world-class human capital we have can work for the globe. Number 3, we are working on making sure that this world-class labor we can export. And I want to thank many countries that have given us opportunity to export our labor. I have given very clear directions to my dear sister Florence. She knows what she must do for us to at least get 1 million export of labor from Kenya, 1 million jobs. In our manifesto, we made a commitment that we want to increase our remittance from diaspora from $4 billion to $10 billion. That is 1 trillion shillings. That is going to be an opportunity for us to create jobs. And finally, on matters job creation, we have advertised, I think, the first 14 county aggregation and industrial parks. We have already gazetted, I think, 5 special economic zones. It is one of the conversations we had with the American Chamber of Commerce. You just heard the opportunities. The American market alone is expecting more apparels from Kenya. That is why we are establishing a special economic zone in Busia, in Eldoret here, in Naivasha, in Dongokundu. Mheshimiwa Rais alikuwa na mazungumzo marefu sana na speech yake ni ndefu kweli kweli, lakini tumeona pia tukupunguzie hii kidogo. Alafu utakachokiona wewe basi kinakuwa live kabisa kupitia Channel 7 News TV. Lakini pia sio hivyo tu, chochote ambacho unahitaji urushiwe au ukione, basi sisi tuko live, si ndio mamangu na baadaye pia tutakuwa live pia, si ndio? Lakini kuna nyingine ya Hawa Nation, hawaelewi ukweli. Rais Ruto akashtua kidogo Nation Media. Kongamano la ugatuzi Eldoret. Nation Media anakuambia hawaelewi, na hata wakiambiwa hawataelewa. Mheshimiwa Rais huyu anazungumza tena hapo. Sio sisi. Baada ya hapo utajua wapi tunakuja kukuaga ili tukutane baadaye. Lakini kabla hujamaliza kuna huyu mheshimiwa Kimani Shugwa. Mimi niko na message yako. Ndio. The year 2015. Pale bunge kulikuja wanafunzi wa shule ya Udhiru Genesis. Ukakataa kuwasalimia. Kuna kijana ako na machungu sana na wewe. Naomba tu umwalike siku moja uje tu umsalimie, roho yake iridhike. Kimani Shugwa, message ni yako. Mheshimiwa Kimani Shugwa, basi hiyo message atakuwa ameipata, lakini after that tutazame nini kinajiri kupitia hii video ambayo tunaitazama right now, si ndio? Tunaitazama right now, si ndio? Edible oil, we are importing all the other food items from rice and everything else. As I said earlier, we have to have a paradigm shift. We need to invest in production.
And I am very proud of our farmers. Our farmers, if there are any patriotic people in Kenya, it is our farmers. Just with the reduction of fertilizer from 6,000 something to 2,500, they have done an extra 200,000 acres of crop. If you see in Kenya, everywhere, our farmers are doing a phenomenal job in producing food for us as a country. So instead of subsidizing that corner, we are going to be promoting production. I know there is, I saw some story today in one of the dailies who said we've gone back to subsidies on oil products. Let me tell the country that we will not go back to subsidies of any nature that distort things and causes us a lot of unnecessary leakage. If the Nation newspaper would bother to understand the facts, we are making prudent and proper use of the Petroleum Development Levy that is provided for in the law. It is meant to develop the petroleum industry, and it is meant to stabilize prices whenever we have unintended hikes. Instead of the nation commending us for using the Petroleum Development Levy as was provided for in the law, they have decided to be negative. And that is how we suffer as a country. All the positive things that are made by our friends are destroyed by the very negative things that we say about our country. I hope that the Nation newspaper has learned something from what Meg said, and that they will stop this tirade against the people of Kenya and against the government of Kenya, unless they have another country that they belong to. I'm told they are owned by some people who don't live in Kenya. Maybe that's why they don't give a damn about what happens to our country. Let me finally, I've said finally several times, but you have to forgive me. I am also in my hometown, so I am allowed to do a few things. So I think we have, I have said everything I wanted to say. I'm really happy that we are doing this. We are having this meeting of minds. I want to promise my colleagues, governors who are here, that I have every... Mama, hii suti ya Mheshimiwa Rais rangi gani? Hii suti ya Rais ni brown ama ni cream? Ina rangi yake. Basi ulivyoniambia tu hujui brown au cream basi. Kuzeeka bwana, macho yaoni. Saizi ni saa 12:02. Tumechukua dakika zako 2 tusamee sisi. Tulitafuna dakika zako 2 na hivi ndivyo ambavyo tunaagana na wewe mtazamaji wa Channel 7 News TV, lakini kuagana sasa manake baadaye tuko ndani. Tunazungumza mengi kuhusiana na masuala ya chumbani kwa shoshi ndani ya studio. Leo tuna mjadala mmoja wa moto namna hii, kwa hiyo jamani msikose. Usikose. Yani leo kuna heka mbwe shamra. Timbwili hoto. Barabara. Ukikosa shauri yako. Kede. Tunamaliza hivyo na kede. Kwa hiyo unatupata live kupitia Facebook page Channel 7 News TV na YouTube ya Channel 7 News TV. Mimi naitwa Muna Shai, unanipata kama Shai_TZ, lakini Eugene unampata kama Vibes_Genie, lakini Shoshi unampata kama Shoshi Mrembo. Ndio. Channel 7 News TV EA kwa maana East Africa. Hivyo unavyoandika kwenye YouTube unatupata na Facebook pia unatupata. Bye bye, asante na kwaheri. Stay beautiful, love for all, hatred for none.